Hi, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Welcome to StudyIQ. I am Shruti. This is the video on Karnataka State Current Affairs, January 2022, Part 3. January 2022 Current Affairs ಒಟ್ಟು 3 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. Part 1 and 2 we have already uploaded. This is Part 3. ಇದು ಕೊನೆಯ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಮಂತಿನ Current Affairs. Current Affairs plays an integral role in competitive exams and it is the most important section and can fetch you good marks. I hope content in this video will enhance your knowledge and help you to score well. Explanation will be in both Kannada and English languages. This is mainly to help the aspirants of both the mediums. Here is an announcement. StudyIQ is selling courses on various government job exams. There is a course available on Karnataka State Public Service Commission. For more details, please log on to the official website of StudyIQ and download StudyIQ mobile application which is available on Google Play Store. Through this app, you can avail smart courses. Okay, here is the first news. KIMS or Karnataka Institute of Medical Sciences, Hubballi, is now ICMR Center for Clinical Trials. I've already mentioned KIMS is in Hubballi, Karnataka Institute of Medical Sciences. ICMR stands for Indian Council of Medical Research. This is in New Delhi. ICMR has selected KIMS as a center for clinical trials, making this particular institute the first and only government facility in Karnataka, and this is among the handful of such campuses across the country. Why clinical trials are done? Clinical trials are done to study the impact of any medicine or vaccine. The opportunity to learn from clinical trials is limited in government colleges, as most of them do not have clinical trial centers. KIMS selection could be boon for medical students to learn and hone their skills, to upgrade their skills in clinical trials, and help the existing staff in medical colleges to upgrade their skills in clinical trials. ICMR ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇದು ಭಾರತದ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ. ಇದರ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿದೆ. ICMRನವರು ಈಗ ನಮ್ಮ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ KIMS ಅನ್ನು, ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದಾಗ ಅದರ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಯಾಂಪಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. KIMS ಸಹ ಈಗ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. KIMS ಅನ್ನುವಂಥ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ICMRನವರು. ಇದು ನ್ಯೂಸ್. ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಏಕೈಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ KIMS ICMRನಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರೋದು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಟ್ರಯಲ್ಸನ್ನು ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ. ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್. ಕರ್ನಾಟಕ mulls Mangaluru-Goa interstate waterway. Karnataka government is going to develop an ambitious interstate waterway between Mangaluru and Panaji. Panaji is in Goa. This is mainly to promote tourism and also for affordable passenger transportation and freight transportation. Please observe this map. Here is Mangaluru and here is Panaji. So the ambitious interstate waterway will be developed between Mangaluru and Panaji, mainly to promote tourism. Now, how many inland national waterways are in India? Inland national waterways. There are 111 officially notified inland national waterways in India. These are identified for the purposes of inland water transport. As per National Waterways Act 2016. National Waterways Act 2016. As per this, there are 111 officially notified inland national waterways. Out of these 111 inland national waterways, 106 were created in 2016, in the year 2016. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸೋಕೆ ಅಂತ ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಜಲಮಾರ್ಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಜಲಮಾರ್ಗ ಯಾವ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಪಣಜಿಯವರೆಗೆ, ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಪಣಜಿಯವರೆಗೆ ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಜಲಮಾರ್ಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸೋಕೆ ಅಂತ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋಗಬಹುದು, ಸರಕು ಸಾಗಾಣಿಕೆಗಾಗಿ ಸಹ ಈ ಜಲಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ವಾಟರ್ವೇಸ್ ಅಂದರೆ ಒಳನಾಡಿನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ವಾಟರ್ವೇಗಳು ಎಷ್ಟಿರೋದು? 111 ಇವೆ. ಇದು ಅಫಿಷಿಯಲಿ ನೋಟಿಫೈ ಆಗಿರೋದು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಲಮಾರ್ಗ ಕಾಯ್ದೆ 2016ನೇ ಇಸ್ವಿ ಪ್ರಕಾರ
ಒಳನಾಡಿನ ಜಲಸಾರಿಗೆ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅಧಿಸೂಚಿತ 111 ಒಳನಾಡಿನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ವಾಟರ್ವೇಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ 111 ಜಲಮಾರ್ಗಗಳ ಪೈಕಿ ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟರ್ವೇಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ವಾಟರ್ವೇಸ್ ಪೈಕಿ 106 2016ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಪಾಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್. ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ವೇ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ? Options are National Waterway 1, National Waterway 2, National Waterway 3 and National Waterway 69. Right answer is option A. Option A, National Waterway 1. This is the longest waterway in India. Transportation is a very important topic. Transportation in India and transportation in Karnataka state. This is the part of the syllabus, KPSC UPSC syllabus. Here let us know about Inland Waterways Authority of India. ಒಳನಾಡಿನ ಜಲಮಾರ್ಗ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ. Inland Waterways Authority of India is the statutory authority. Okay, this is the statutory authority, means set up by Parliament. Inland Waterways Authority of India is in charge of waterways in India, and it was constituted under Inland Waterways Authority of India Act 1985. Act 1985 by Parliament of India. Where is the headquarters of this Inland Waterways Authority of India? It is headquartered at Noida in Uttar Pradesh. Okay, India has an extensive network of inland waterways in form of rivers, canals and backwaters. I've already mentioned there are 111 officially notified inland national waterways in India, identified for the purpose of inland water transport. And National Waterway 1 or Ganga Bhagirathi Hooghly River System. This is the longest waterway in India. Please remember, National Waterway 1 is the longest waterway in India. It is also known as Ganga Bhagirathi Hooghly River System. Okay, this National Waterway 1 runs from Prayagraj in Uttar Pradesh to Haldia in West Bengal. It runs from Prayagraj in Uttar Pradesh to Haldia in West Bengal via Patna and Bhagalpur in Bihar across Ganga River. What is the length of this longest water river, National Waterway 1? 1620 kilometers. Okay, 1620 kilometers. And National Waterway 69 is the smallest waterway in India. Okay, this smallest waterway is just 5 kilometers in length. This is in Tamil Nadu. Okay, it is the part of Manimutaru River. This is in Tamil Nadu. National Waterway 69 is the smallest waterway in India, just 5 kilometers in length. It is a part of Manimutaru River, which is located in Tamil Nadu state. And National Waterway 1, Ganga Bhagirathi Hooghly River System, is the longest waterway in India, and the length of this longest waterway is 1620 kilometers. These are the important points. ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟರ್ವೇಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದರೆ ಒಳನಾಡಿನ ಜಲಮಾರ್ಗ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ. ಇದೊಂದು ಶಾಸನಬದ್ಧ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಬಾಡಿ ಇದು. ಇದರ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಇರೋದು ನೋಯ್ಡಾದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಾನು ಆಗಲೇ ತಿಳಿಸಿದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ 111 ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟರ್ವೇಸ್ ಇದೆ, ಒಳನಾಡಿನ ಜಲಮಾರ್ಗ ಇವೆ 111. ನ್ಯಾಷನಲ್ ವಾಟರ್ವೇ 1 ಇದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಹಲ್ದಿಯಾ ರಿವರ್ವರೆಗೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಬಿಹಾರ್ ಮೂಲಕ ಹೋಗಿ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ವಾಟರ್ವೇ 1 ಇದರ ಲೆಂತ್ ಇರೋದು 1620 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್. ಇದು ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ವೇ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಅತಿ ಉದ್ದನೆಯ ಜಲಮಾರ್ಗ ಇದು. ಇನ್ನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ವಾಟರ್ವೇ 69 ಇದು ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ವೇ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಅಂದರೆ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಜಲಮಾರ್ಗ. ಇದರ ಲೆಂತ್ ಬರೀ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇರೋದು. ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಣಿಮುತರು ನದಿ ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ವಾಟರ್ವೇ 69. Now let's move to the next news. Military school worth 180 crore rupees to be set up in Karnataka state. A military school named after Sangolli Rayanna is going to be set up by the state government at the cost of 180 crore rupees. The construction of this military school is targeted to be completed this year itself. Hostels and other required facilities will be established on 100 acres of land. And the Ministry of Defence is likely to convert this school into a military school. In terms of other projects to honor Sangolli Rayanna, work on developing his tomb at the spot where he attained martyrdom is going to be taken up. Okay, they are planning to develop his tomb in Nandgarh, because that is the place where he attained martyrdom,
and further the development of rock garden on 10 acres of land at his birthplace Sangolli. Birthplace of Sangolli Rayanna is Sangolli. There they are planning to develop rock garden on 10 acres of land that has been approved. 180 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನ ಹೆಸರಿನ ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸೋಕೆ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಈ ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಇದೇ ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂಥ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. 100 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಇತರ ಅಗತ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಮಿಲಿಟರಿ ಶಾಲೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನ ಗೌರವಿಸುವ ಇತರೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾವುದಂದರೆ, ಅವರು ಹುತಾತ್ಮರಾದಂಥ ಸ್ಥಳ ನಂದಗಡಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಸಹ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಅವರ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಸಂಗೊಳ್ಳಿಯವರ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಅಲ್ಲಿ 10 ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಕ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿದೆ. ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ವಾಸ್ ಆನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಚೀಫ್. He was warrior in Kittur princely state and he was the right hand of Rani Chennamma and fought the British East India Company till his death. He was born on 15th August 1796 in Sangolli. He died on 26th January 1831 in Nandgad. ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರು ಕಿತ್ತೂರು ರಾಜ್ಯದ್ದು. ಕಿತ್ತೂರು ಈಗ ಬೆಲ್ಗಂ ಮತ್ತು ಧಾರವಾಡ ಆ ರೀಜನ್ ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ತೂರು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಕಿತ್ತೂರು ಅನ್ನೋಂಥ ಊರು ಇರೋದು ಬೆಲ್ಗಂ ಮತ್ತು ಧಾರವಾಡ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಧಾರವಾಡಗೆ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರ. ಇವರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನವರ ಬಲಗೈ ಭಂಟ ಅಂತಲೇ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ತಮ್ಮ ಕೊನೆ ಉಸಿರಿರೋ ತನಕನೂ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪ್ನಿ ವಿರುದ್ಧ ಇವರು ಹೋರಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರು. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್. Here's the question. Please pause the video and try to answer this question. Which district of Karnataka tops in inland fish production? Okay, fish production, inland fish production. Karwar, Dakshina Kannada, Udupi, Yadgiri. Karwar, Dakshina Kannada, Udupi, Yadgiri. Right answer is option D, Yadgiri. Okay, please remember Yadgiri district tops in inland fish production. Here is that news. Karnataka's Yadgiri stands top in inland fish production. ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಶಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಕೆರೆ, ಹೊಂಡ, ನದಿಗಳಲ್ಲೇನು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಶಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲೇನು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಲ್ಲ. ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಶಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಕೆರೆ, ಹೊಂಡ, ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಶಿಂಗ್. ನಾವು ಇನ್ ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಶ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ Yadgiri has topped the state. Yadgiri is traditionally a backward district, but in inland fish production, Yadgiri has topped the state. Second position, Vijayapura. Third, Dakshina Kannada. Please remember this sequence. In inland fish production, Yadgiri is in number 1 position, Vijayapura district 2nd position, third, Dakshina Kannada. I have already mentioned inland fishing involves simply fishing in ponds, lakes and streams. Yadgiri district has met the state's suggested target. Yadgiri has harvested 7,416 tons of fish relative to the target of 6,904 tons. Yadgiri boasts 2 main rivers, Bhima and Krishna, which have helped the district meet its target. There are around 500 farmers involved in fish production here. Although many of them have their own ponds, some make use of lakes and rivers. As a result of district's lakes and rivers, there is huge opportunity to produce fish. Here the most important point to be remembered is Yadgiri is number 1 in inland fish production, 2nd position Vijayapura, 3rd Dakshina Kannada district. These numbers and all are not very much important. ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಶ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಒಳನಾಡು ಮೀನು ಉತ್ಪಾದನೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿರುವಂಥ ಯಾದಗಿರಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಯಾದಗಿರಿ ನಂಬರ್ 1 ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿದೆ. 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರ, 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಇರೋದು. ಒಳನಾಡಿನ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಶಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕೆರೆ, ಹೊಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದನ್ನು ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಶ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತಾರೆ. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಜ್ಯ ಸೂಚಿಸಿದ ಗುರಿಯನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ತಲುಪಿದೆ. ಯಾದಗಿರಿನಲ್ಲಿ 2 ಮುಖ್ಯ ನದಿಗಳು ಹರಿಯುತ್ತೆ, ಭೀಮಾ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ. ಇಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಇದು ಸಹ ಒಂದು ಕಾರಣ ಯಾದಗಿರಿ ನಂಬರ್ 1 ಪೊಸಿಷನ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ. ಭೀಮಾ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ನದಿಗಳಿವೆ ಮತ್ತು
ರೈತರು ತಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಂಡಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 500 ರೈತರು ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆರೆಗಳು ಸಹ ಇದೆ ಈ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕಲ್ಲಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್. Please pause the video and try to answer this question. The Union government has given the final approval for setting up plastic park at which place? Bantwal, Puttur, Ganjimat, Sulia. Right answer is option C, Ganjimat. This is in Mangaluru. This is near Mangaluru, Dakshin Kannada district. Plastic park in Ganjimat gets final approval from Ministry of Chemicals and Fertilizers. Union government has given the final approval for setting up plastic park at Ganjimat in Mangaluru. Please remember the name of this place, Ganjimat. This park will be set up on 104 acres of Karnataka Industrial Areas Development Board land. Okay, this park will be set up on KIADB land, Karnataka Industrial Areas Development Board land. The area is 104 acres at an estimated cost of 62.77 crore rupees. Okay, in that 50% of the project cost will be borne by Union government and remaining 50% by KIADB, Karnataka Industrial Areas Development Board. 50% cost will be borne by Union government and remaining 50% by KIADB. Plastic park is an industrial zone developed in cluster approach for establishing units for plastic enterprises and its allied. Here is an information about plastic park. See, plastic park includes whole range of companies required by plastic processing community, from material and machinery suppliers, plastic processing companies, plastic recycling companies, including waste management system. Department of Chemicals and Petrochemicals under Ministry of Chemicals and Fertilizers is setting up plastic parks in India. There are already many plastic parks in our country. Now the recent one is this Ganjimat plastic park. Please remember this point. ಮಂಗಳೂರಿನ ಗಂಜಿಮಠದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತಿಮ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯ 104 ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 62.77 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 50% ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಭರಿಸುತ್ತೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 50% ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಭರಿಸುತ್ತೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಝೋನ್. ಇದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉದ್ಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಮಿತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಂಪನಿಗಳಿರುತ್ತೆ. ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಪೂರೈಕೆದಾರರು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಕಂಪನಿಗಳು, ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮರುಬಳಕೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾರ್ಕ್ಗಳಿವೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಂಗಳೂರಿನ ಗಂಜಿಮಠದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾರ್ಕ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಇದು ನ್ಯೂಸ್. ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್. ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ವೈಟ್ಸ್ ಇಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಟು ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಟೆಸ್ಲಾ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಹಿ ಈಸ್ ಇಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್. ಕರ್ನಾಟಕ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮುರುಗೇಶ್ ನಿರಾನಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ Tesla and SpaceX CEO Elon Musk to set up car manufacturing plants in the state. Near Bengaluru, there are around 400 R&D centers, research and development centers, 45 plus EV startups. EV stands for electric vehicles. 45 plus EV startups and an EV cluster near Bengaluru. Karnataka has emerged as EV hub of India. Please remember, Karnataka has emerged as electric vehicles hub of India. Karnataka will lead India's journey towards green mobility. As you all know, electric vehicles, they are eco-friendly. Government is promoting electric vehicles. Electric vehicle manufacturer Tesla car is an electric vehicle. Electric vehicle manufacturer Tesla will soon start its operations in India.
Tesla is going to establish its R&D unit in Bengaluru, research and development unit in Bengaluru, and this company will import, distribute, sell, service, maintain and repair electric vehicles and stationary energy storage systems and equipment, energy generation systems including solar panels and solar electrical system. State governments of Telangana, West Bengal, Maharashtra, Punjab and Tamil Nadu have already invited Tesla to set up its plant in their respective states. Even Karnataka has requested Elon Musk to set up car manufacturing plants in the state. Electric car manufacturing companies set up Tesla India Motors and Energy Private Limited with paid up capital of 1 lakh rupees at its registered office in Bengaluru. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವರಾಗಿರುವಂಥ ಮುರುಗೇಶ್ ನಿರಾಣಿಯವರು ಟೆಸ್ಲಾ ಸಿಇಒ, ಟೆಸ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ನ ಸಿಇಒ ಆಗಿರುವಂಥ ಇಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರು ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸೋಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಮೀಪ 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿವೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ 45ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು EV ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಗಳಿವೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಗಳಿವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾರತದ EV ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ತಾ ಇದೆ. ತಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರೋ ಹಾಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ತುಂಬ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ನ. ಏಕೆಂದರೆ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ತಯಾರಕರಾದಂಥ ಟೆಸ್ಲಾ ಕಂಪ್ನಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ R&D ಘಟಕವೊಂದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. Okay, that's the end of this video, Karnataka State Current Affairs, Jan 2022, Part 3. Thank you, all the best.